Good morning, everyone. Welcome to second vlog. And firstly, I thank everyone who went and watched my first vlog, subscribed and liked my first vlog. Thank you so much. It means a lot. So today we are going out. ನಾವು ಪೆರೆಸಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪೆರೆಸಂದ್ರ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅದು ಒಂದು ಊರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ಯು ಆಫ್ಟರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ದೇರ್. People who already know perfect, you can already put it down in the comment section that what you know anta. But Peresandral yenide andre basically put all these packages there. So ಇಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಪೆರೆಸಂದ್ರಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ಅಪ್ಪ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಅ ಕಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹೆಡ್ ಔಟ್. ಈಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ಬೇಕು. ಹಲೋ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಹೊರಡೋಣ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇವ್ರು ನಮ್ಮಪ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದ್ರು. ಯಾಕೆ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದ್ರು ಅಂತ ಈಗ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಹೇಳನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾಳೆ. ಈಗ ಹೊರಡೋಣ. Guys, finally we are here, Big Bay. So ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, we have a small kiosk here in Big Bay and it's called Big Scoop Cafe. As you can see, ಒಳಗೆ already work ನಡೀತಾ ಇದೆ. This is my small kiosk that I have set up here in Big Bay. It's located on the Bangalore-Hyderabad highway and the place is called as Big Bay. Please do pay us a visit. So here we have Rahul and Kaustuba. Hi, Kaustuba is my little bro. And ನನಗೆ ಬಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಿಸ್ ಬೋಬಾ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ರಾಹುಲ್ ನಮ್ಗೆ, ರಾಹುಲ್ ನೀವೇನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ವಾಫಲ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಾಹುಲ್ ಅವರು. ಬೋಬಾ ಇಸ್ ರೆಡಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. And this is how we have designed the place, as you can see. The entire thing was designed by Bellissimo Graphics. We sell a wide variety of things. Andrelli Bobadu range is very wide. Andre ನಾವು milk series, cream series, ice series, fruit series, water based, fish based ಎಲ್ಲ ತರ ಬೋಬಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೋಮೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ವಾಫಲ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಕಿಂಗ್ ರಾಮೆನ್ ನೌ. ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಇಸ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಅಪ್ ದ ವಾಫಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ as soon as he's done we will try it.
Vijay Avaranta. He is the manager here at Big Bay. Very helpful, very kind, very down to earth and humble person. Sir, Thank you, sir. thank you so much for all your support. Definitely, sir. ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಶಾಪ್ ಮಾಡಿ ಕಮೀಲಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಬಿಗ್ ಬೇ ಇಸ್, ಸೊ ಬಿಗ್ ಬೇ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಹೈವೇ ಫುಡ್ ಮಾಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಪೈರ್ ಇದಾನೆ, ದೆನ್ ಗೋ ಪಿಜ್ಜಾ ಇದಾನೆ, ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟಾಯ್ಸ್, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಮೀಲಿಯೋ. ದೆನ್ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಲ್ದಿರಾಮ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಈಗ ಹಲ್ದಿರಾಮ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮುಗೀತು ಅಂತ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ವೆಕೇಟೆಡ್. ಪುಟ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ಹಿಯರ್, then you can definitely contact me. I can get you hooked up for a place here. Then we have IVTC, and in the last we have Prutunga. We have a Burger King on the other side. Shopping nadita ide. Shopping slippers. I'm taking this grey and yellow combination. The whole idea of why we got Russian boxes ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ ನಾವು ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಫಾರ್ ಬಿಗ್ ಸ್ಕೂಪ್. ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಶಲಿ ಆ ಆಫೀಸ್ ಸ್ಪೇಸಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋ ವೆಂಡರ್ ನಮ್ಗಿನ್ನ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಬೋಬಾ ವೆಂಡರ್ ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಬ್ರೆಡ್ ವೆಂಡರ್ ಆರ್ ಎನಿವನ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ದೆನ್ ಡೂ ಹಿಟ್ ಮೀ ಅಪ್. ಇಲ್ಲೇನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಒಬ್ರು ವೆಂಡರ್ನ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸಮ್ಮನ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ದೆನ್ ಡೂ ಲೆಟ್ ಮೀ ನೋ. ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ the Big Scoop Cafe here in Big Bay started in December of 2025, and by January we had launched. The video of the launch of Big Bay is on my Instagram. It's also on Belsimo Graphics' Instagram, so please do go and check it out. I'll leave a link in the description, so I'll hope check out ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಚಪ್ಪಲಿ ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗಿರೋರು ತಗೊಂಡ್ರು ಇಲ್ವ ಅಂತ ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಅಜ್ಜಿನೂ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ ಚಪ್ಪಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಇನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಕಲರ್ ಯಾವುದು ಏನು ಅಂತ. ಅಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿ ಇಬ್ರು ಆಚೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ 1 hour ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಅವರೇ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಬೇಗ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಗ್ರೇ ಬ್ಲೂ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಹಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಬೈಕರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಓಪನ್ ಅಪ್ ಅರ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಟೀ ಕಾಫಿನೂ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಪುಚಿನೋ, ಲಾಟೇಸ್, ದೆನ್ ಅಫೋಗಾಟೋಸ್, ಈ ಥರ ಕಾಫಿ ಅಲ್ಲದೆ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಸರ್ವ್ ಲೈಕ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಟೀ, ಮನೇಲಿ ಮಾಡೋ ಟೀ ಥರ. ಸೊ ಈ ಥರನೂ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಬೈಕರ್ ಗ್ರೂಪ್ ತುಂಬ ಬರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ನು ಶಾಪಿಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಅಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೊಗೊಂಡಾಯ್ತಾ? ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಅಪ್ಪ ನೀನ್ ತಗೋತಿದ್ಯಾ? ರಾಹುಲ್ ಅವ್ರು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಾಫಲ್. ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಟೀ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಾಹುಲ್ ಅವರು. ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸಂಡೇ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಸ್ಟಮರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಕಮ್. ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಯು ವಿತ್ ದ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಚೂಸ್. ನೋಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಗಾಂಧಿ ಇದನೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ. ಹಾಗೆ Big scoops. It's really useful for the tourists going around here, Lepakshi and other places near to Bangalore. They are getting good coffee here, good tea and some snacks. It's very good for all tourists and travelers here. Quality is very good. We wish all the best. That was actually very sweet of him, and it was
ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಚಾರಿಸೋದು. ದೆನ್ he said that he keeps coming here ಅಂತ, and he was very happy to like meet me and give the feedback personally. So ಈಗ ಬಿಗ್ ಸ್ಕೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನು ಆಫ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ. Now I'm taking you guys to a very interesting place. I try and come let's say ಪ್ರತಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಬರಕ್ಕಂತೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಯೂಶುವಲಿ ಆಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಗೋಸ್, ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಏನೇ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಕಾಲ್ಸ್, ಕ್ಲೈಂಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಐ ಟ್ರೈ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್. ಮುಂಚೆ ದ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೈವೇ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಫ್ರೀ. ಈಗ ಟ್ರಕ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಜನರಲ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಹೈವೇ ಮೇಲೆ ಓಡಿಸೋ ಫೀಲೇ ಬರಲ್ಲ. This next place where we are going, it's located in a pretty remote area. It's located between 5 hillocks and nodakke tumma chanagide. The drive up to it is also very nice. Big Scoop Cafe na nav yak choose madidvi, nam tandege this would be his first step into the F&B sector. Whenever we are doing business, namage a particular business bagge complete tilvalke illa andre, it is always better to go ahead with some hand holding. So franchisee allows some level of hand holding. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ we took up a franchisee model. We wanted to do something that's a small business like this. It doesn't really require a whole lot of effort and time commitment. Any level of business will definitely need effort, discipline and consistency compared to a full-fledged, let's say Darshini open ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಅಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ದಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇನ್ ದಿ F&B ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಆದ್ರೆ F&B ಅಲ್ಲಂತೂ ಲೈಕ್ ದ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇಸ್ 10 times more ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. January of 2026 ನಾವು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 20 ದಿನ ಒಂದು ಟ್ರಯಲ್ ರನ್ ತರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆ 20 days we did not actually charge any customer. ನಾವು ಲೈಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ 20 ದಿನದಲ್ಲಿ we were able to iron out all the mistakes that we were making. ಲೈಕ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಾಫಿ ಇದು ಡಿಕಾಕ್ಷನ್ ಏನಿರತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಪರ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಇಷ್ಟೇ ml ಡಿಕಾಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ ಹಾಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ ಸಕ್ಕರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು SOPs ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೈನ್ ಐಟಮ್. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಯನ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಡಿಡ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ 20 days. ಅಂಡ್ ನಾವ್ ಏನೇನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಇಟ್ ಅವೇ ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಹೂ ಯೂಸ್ ಟು ಕಮ್. ಅಂಡ್ ಅದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದೇನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅವ್ರೆಲ್ರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಪೆರೆಸಂದ್ರ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಜನರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಪೆರೆಸಂದ್ರ ಇಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ದಟ್ ನೀವು ಬಿಗ್ ಬೇ ಮತ್ತೆ ಬಿಗ್ ಸ್ಕೂಪ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಟೀ, ಕಾಫಿ, ಬೋಬಾ, ಮೋಮೋಸ್, ರಾಮೆನ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಐ ಹೋಪ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಟು ಆಲ್ ದ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್ ಐ ಗಿವ್ ಮೈ ಬಿಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ನಮ್ಮ ಐಟಮ್ಸ್ ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಈಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೂ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್. ಇಟ್ಸ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 5 to 10 minute drive ಫ್ರಮ್ ಈಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟು ಬಿಗ್ ಬೇ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಕಮ್, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ಕ್ಯಾನ್ leave a review, you can comment on this video of how you liked it. So ನಾವೀಗ ಯಾವ ತರ ಆಫರ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ thank God we have a lot of regular customers who come and they enjoy tea, coffee, boba and food at Big Bay. So ಈಗ ನಾವು ಲಾಯಲ್ಟಿ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದೀವಿ and we get a lot of riders. So actually on Saturday, Sunday we are actually one of the first people to open in Big Bay. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು 6 ಗಂಟೆ 6:30 ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬೈಕರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಅವ್ರೆಲ್ರಿಗೂ ಟೀ, ಕಾಫಿ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ಮಂಚ್ ಆನ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಅಸ್ ಅಂಡ್ ಹೂ ಲೈಕ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಬಿಗ್ ಸ್ಕೂಪ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ವಿ ಆರ್ ನೌ launching like a bikers loyalty card. Can avail this biker card at Big Scoop Cafe. Loyalty card and biker card idea ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಲೈಕ್
ರಿಪೀಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಈ ತರ ಏನಾದ್ರು ಲೈಕ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಈ ಐಡಿಯಾ ಬಂತು ದಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಟು ಆಲ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಂದು ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ನೀವು ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳೋದ್ರಿಂದಾನೇ ನಾವು ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯು ವಿ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಆ ಕಾರಣದ್ರಿಂದ we are planning to launch something like this. So we are in a discussion and we are in the planning of this process. We soon will roll this out and I'll keep you guys posted on that. Finally, we are here. This is another place. ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಗ್ ಬೇ ದೆನ್ ಹಿಸ್ ಅದರ್ ವೆಂಚರ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಆಫ್ ಲೇಟ್ಲಿ ನನಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಟೈಮೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡು ಮತ್ತು ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ನಾವಷ್ಟು ಬಂದು ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. 3 months 4 months ಒನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪಿಕ್ಸ್ಗೂ ಬಂದಮೇಲೆ ಈಗ ಅಪ್ಪ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲೇ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಕಿಚನಲ್ಲಿ ಈಗ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಗ್ ಸ್ಕೂಪ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರಿಡ್ಜು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ಕೀಪ್ ಆಲ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಗ್ ಬೇ ಅಥವಾ ಬಿಗ್ ಸ್ಕೂಪ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಇಸ್ ಅ 15-minute ಡ್ರೈವ್. ನಾನು ಸುಮಾರು ಒಂದು 1.5 ಅಜ್ಜಿ ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹತ್ರ 1.5 hours ಅಂತೂ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರಾಮಾಗಿ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ 2 hour ಅಂತೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಬಂತು, ಗೊತ್ತಿರೋರೇನೆ, ಪಂಪ್ನಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹತ್ತತ್ರ 20 ನಿಮಿಷದ ದಾರಿ. he wants me to come and take a look at ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಆರ್ಡನ್ ವೈವ್ ಅಂತ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ನಾನು ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಸರ್ ನೀವು ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಈಗ. We are now on the way to the property. This is like my typical Sunday. Suddenly one call ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ that ಸರ್ ನಮ್ದು ಈ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಒಂದು ಮನೆ ಇದೆ, ಸೈಟ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಾಟ್ ಇದೆ, ಬಂದು ನೋಡಿ. ಎನಿವನ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ, ಇಫ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಸೈಟ್, ಪ್ಲಾಟ್, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ವಿಲ್ಲಾ ವಿತಿನ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ವಿತಿನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟಚ್ ವಿತ್ ಮೀ ಫಾರ್ buying or selling reasons. If you want to sell especially, if you're looking out to buy, again you can get in touch with me. If you're looking to develop any piece of land that you might have, JV ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಂತಿದ್ದೀರಾ, for any such requirements you can again get in touch with me. I also provide brokerage services as well and architectural services as well. I am starting a dedicated page on Instagram and on YouTube for the other venture called as Abhinna, where I'll be talking more about real estate related topics. A lot of people have asked me before that why I shouldn't do that, because especially in person when I meet such people, I do share a lot of my insights from what little experience that I have.
and grow that venture into a self-sustaining business. That is my main motto. Be it whatever I do, I ensure that self-sustenance is the most important thing that any business can have. Even on a Saturday or Sunday, when typically all the employees have an off, or they have their holidays, I'm able to go out and do these kinds of things rather than just sit in my office and get paperwork done. That means some level of process has been set, and that's also something that I'd like to also show you guys throughout my vlogging journey, that how such processes can be set in place. Of course, no process and no one is perfect. Chikka putta niggles here and there idde irutte. But what truly will set you apart is ಯಾವಾಗ ಈ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಇವತ್ತಿನ ಟೈಮಲ್ಲಿ I believe marketing is very important for any business. If you want to do anything, you need marketing for it. And content stands at the forefront of doing marketing. Because content ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು? Content is the one that gets marketed online, right? So content creation today, is one of the biggest verticals in Bellissimo Graphics. Now, Eastern clients marketing option ತಗೊಂಡಿರಲ್ಲ ಅವರು. They would have just taken content creation package, like our marketing ತಗೊಂಡೇ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ it all boils down to that simple fact of visibility. Visibility is very important today, especially in the online world. Visibility is key. I do have relatives on my mom's side who are like properly into real estate, and they're like very well established here in the South Indian market. However, this is the venture Abhinna is something that's new for me as well, because I'm also learning a lot of things as I'm doing it. You learn the best like that, right? You get your experience and you get to learn something new every day. So I have reached the property. Basically, it's like a plotted development site, pre-development stage alli ide inna. So as we can see, materials alla ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So this is also kind of the stage where it's best to involve like a marketing agency. Even pre-development also, that's when you get the best prices, and for investment purposes to drive in investors, this is also a good time. This is what they want to build. Definitely I'll be coming back to this place along with the owner, so that we'll get more in-depth insight on when they'd like to start developing this place. And already development ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, especially to me, because these materials and all have been brought in pretty much recently only, because all these truck tire marks are pretty fresh. Recent ಆಗಿ ಮಳೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂತೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Now that I've seen approach, main thing what we always see for like plotted development sites is the approach. So I wanted to check out the approach, so that I saw. We have people who work here residing, so we will not disturb their Sunday and we will head back. So we are done with the visit. I had a quick call with the owner, and I've gotten to know some details now. The development here should finish pretty quickly is what they have said. However, an in-depth discussion with the owner is still pending, which I will have in the coming week with him at his office. We can come to an understanding of at when we can start marketing this place. It's in Gudibande, Giddappanhalli ಬರುತ್ತೆ ಇದು. Plotted development project is a good starting point for anyone who is new to real estate investment. If
if you think you want to start somewhere and you feel that prices within like the main city area like Bangalore, Mysuru, ಇಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಔಟ್ಸ್ಕರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ these major cities, you can definitely consider investment. Unfortunately, I do not have the numbers in property yet, so of course all that will be discussed with the owner once I meet him. Day well spent here. ಈಗ ಹೊರಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅಜ್ಜಿನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಸಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್. ಅವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮನೆಗೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಣ. ಫೈನಲಿ ವಿ ಆರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಮ್ ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಡೇ. ಬಿಗ್ ಸ್ಕೂಪ್ದು ಐಟಮ್ಸ್ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡಾಯ್ತು, ಕ್ಲೈಂಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿಸಿಟ್ ಆಗೋದು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಯಿತು. ನನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಕೌಸ್ತುಭ ನಾನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ನಾನು ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಮೀಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಐ ವಾಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಡೇ, ವಿಚ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಬೌಟ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ನನಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅದು ಅಗೇನ್ ಆಸ್ ಯು ಸಾ ಟುಡೇ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅದು ಇದು ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಎನಿವೇಸ್, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೀನಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ 26ನೇ ತಾರೀಕು ಆಫ್ ಜೂನ್ ದಿಸ್ ಮಂತ್ ಈಸ್ ಮೈ ಮಾಮ್ಸ್ ಬರ್ತ್ಡೇ. ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಆದರೆ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ 26ನೇ ತಾರೀಕು ಅವ್ರು ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಆನ್ 26. However, ಈ ಬರೋ ವಾರದಲ್ಲಿ, which would be the 17th of this week, of the coming week, I have planned something. I know she will be watching this vlog before 17th, so ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. All I'll say is, you don't take on any other professional commitments that you might have, so that I can surprise you ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. Unfortunately, I had to disclose that there is a surprise because she was not getting convinced otherwise. So ರಜಾ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ I had to convince her that ಇಲ್ಲ ಈ ತರ ಇರೋದ್ರಿಂದ, that because you're not free on 26th, I don't have any other option, you have to take an off. Anyways, ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ 17th I am planning something for my mom, and I hope she likes it. I'll catch you guys in the next vlog. Thank you for watching. Your support means a lot to me. Please like, share and comment on this video, and please don't forget to subscribe, and I'll catch you guys soon. Bye bye.